زحمت دی ہے کیونکہ آپ کے سامنے آج ہم یہ پیش کر رہے ہیں یہ ڈاسیر ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس ڈاسیر میں اس کا ایک خلاصہ ہے، ایک تجزیہ ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی مقبوضہ کشمیر میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، لیکن پچھلے 6 سالوں میں جب سے بی جے پی کی RSS ہندوتوا سوچ کی سرکار دلی پر قابض ہوئی ہے، اس نے ایک نئی شدت اختیار کر لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشنز میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں تو ملٹری سیج کو 769 دن بیت چکے ہیں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب آج بھی ہندوستان کی افواج، ان کی بارڈر سیکیورٹی فورس، پیراملٹری کے جو ان کے حضرات ہیں وہ قابض ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر پر مسلط ہیں اور جو ان کا رویہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 1 ستمبر حریت کے رہنما سید علی گیلانی صاحب طویل علالت کے بعد اور ایک عرصہ دراز قید و بند میں رہنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس انتقال پر ہندوستان کی حکومت، افواج کی سوچ کیا تھی۔ ان کے گھر کے تمام راستے بند کر دیے گئے، خاردار تار بچھا دیے گئے، سری نگر میں کرفیو کا سما تھا، ان کی جو جست خاکی ہے ان کے گھر کو گھیرے میں لیا گیا، ان کے جست خاکی کو قبضے میں لیا گیا، زبردستی چھینا گیا، ان کی خواہش کے مطابق اور جو جگہ ان نے متعین کی تھی اپنے دفنانے کی اس کے برعکس انہیں دفن کیا گیا رات کی تاریکی میں۔ جنازے میں ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور ایک اس قد اور اس اتنی بڑی شخصیت کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کے شایان شان جو ایک بنیادی حق ہے کفن اور دفن کا، وہ بھی اس سے محروم رہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہر کشمیری، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، اس کا دل دہل گیا۔ ہر پاکستانی اس افسوسناک واقعے کے بعد جو ہے وہ اس کو بے پناہ کرب میں تھا اور تکلیف ہوئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس وقت جو وہاں کیفیت ہے اور جس قسم کی، جس سوچ کی حکومت وہاں غالب ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور یہ جو دنیا کی سو کالڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنے والی حکومت ہے، اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، اسے بے نقاب کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کہتے کیا ہیں اور یہ کرتے کیا ہے۔ ان کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اب اس کے لیے وہاں تو آزادانہ ذرائع ہے نہیں، رسائی ہے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں یا آبزرورز ہیں ان کو رسائی نہیں دی جاتی، دے ہیو نو ایکسیس۔ آپ نے دیکھا کہ حقائق جو ہیں ان کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور دبایا جاتا ہے، لوگوں تک، منظر عام تک حقائق آنے نہیں دیے جاتے۔
آپ نے دیکھا کہ ہمہ قسم کی جو بروٹیلٹیز ہیں دے گو ان رپورٹڈ بائی ڈیزائن. پتا ہے کہ ہو رہا ہے بائی ڈیزائن دے گو ان رپورٹڈ. اب آج کی دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار ہوتا ہے, اس کو ایک سینٹر سٹیج پہ ہے, اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اور انسانی حقوق کو اس انداز میں پامال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. چنانچہ ہم نے یہ ایک ڈوسیئر آپ کے سامنے رکھا ہے, اور آپ دیکھیں گے اس ڈوسیئر میں ایک سی ڈی بھی ہے تاکہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, اور یہ اس کی جو وائڈ ڈسیمینیشن ہے اس میں کارآمد ہوگی. یہ بار کوڈ ہے, اس کے ذریعے بھی آپ آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا میں مختصر جائزہ آپ کو پیش کرتا ہوں. مختصراً یہ ہے کہ یہ 131 صفحوں پر محیط ہے یہ ڈوسیئر. اس کے 3 چیپٹرز ہیں. ایک چیپٹر جو ہے اس میں تذکرہ ہے جو وار کرائمز ہیں جو ہندوستان کی افواج وہاں کمٹ کر رہی ہیں, اور جینوسائیڈل ایکٹس جو ہیں جو انڈین آکوپیشن فورسز جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اس کے دوسرے چیپٹر میں یہ جو آئے دن پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہاں تو سب کچھ نارمل ہے, باہر سے چیزیں مسلط کی جاتی ہیں, اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ان کی حرکتوں سے, ان کی پالیسی سے کشمیری نالا ہوئے ہیں, اور اب وہ جو ایک انڈیجنس موومنٹ جو ہے, ریزسٹنس کی موومنٹ جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. اس میں آپ کا بھلا ہو جو فالس فلیگ آپریشنز کا تذکرہ ہے, اور اس ایک اور چیپٹر جو تیسرا چیپٹر ہے اس میں جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں جو روح ہے سارے مسئلے کا, ان کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے, ان کو کس طرح ان کی نفی کی جا رہی ہے, اور انٹرنیشنل لاز, ہیومینیٹیرین لاز, اور جو اپنا ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی ان کی مضمون کوشش ہے کہ ایک مسلم اکثریت علاقے کو اقلیت میں تبدیل کرنا, اس میں اس کا ذکر ہے. پھر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسے ڈوسیئر تو پیش کیے جاتے ہیں, یہ تو ایک پروپیگنڈا کا ٹول ہے. نہیں, آپ جب اس کو دیکھیں گے, اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں 113 حوالے ہیں اس ڈوسیئر میں, اور اگر ان حوالوں کا آپ ملاحظہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں پاکستان کی سورسز بہت لمیٹڈ ہیں. اکثریت جو ہے مٹیریل اور جو حوالے ہیں, جو ریفرنسز ہیں, وہ کہاں سے لیے گئے؟ 113 میں سے 26 تو ایسے ہیں جن کا تعلق انٹرنیشنل میڈیا کی اسیسمنٹس ہیں اور ان کی اپنی رپورٹنگ ہے, اور جس میں ایسے ادارے ہیں جس میں BBC ہے, جس میں نیو یارک ٹائمز ہے, جس میں گارڈین ہے, الجزیرہ ہے. پھر 41 حوالے ایسے ہیں جن کی سورس انڈین ہے, یہ پاکستانی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ انڈین سورس ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہندوستان کا میڈیا کی اس میں ریفرنسز ہیں, اور ان کے تھنک ٹینکس گاہے بگاہے جو ان کے تھنک ٹینکس کہتے رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں 32 حوالے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے جن کا تعلق ہے, اور آرگنائزیشن کون سی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, اور اس قسم کی جو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا تذکرہ ہے. پاکستان کے جو حوالے ہیں وہ صرف 14 ہیں 113 میں سے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ بڑی محنت سے ایک کریڈیبل ڈاکومنٹ ہے, بنایا گیا ہے, جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں 15 آڈیو انٹرسیپٹس ہیں آف دی انڈین آکوپیشن فورسز, ان کی گفتگو ہے, وہ سنائی بھی جائے گی, آپ دیکھ بھی لیں گے, اور 10 کے قریب کلپس ہیں ویڈیو جو کہ آن گراؤنڈ رپورٹس ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کی مرتب کی ہوئی رپورٹس ہیں, ان کا حوالہ ہے. 3432 کیسز ہیں آف وار کرائمز جن کو پیش کیا گیا ہے. 1128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان وار کرائمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں, اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں.
اس میں ایک میجر جنرل لیول کا آفیسر ہے, اس میں کم از کم 5 بریگیڈیئرز ہیں, اس میں 4 آئی جیز ہیں, 7 ڈی آئی جیز ہیں, 131 کرنلز ہیں, اور 188 کے قریب میجرز اور کیپٹنز ہیں. یہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 118 یونٹس کا تذکرہ کیا گیا ہے, وہ یونٹ جو ان انسانی حقوق کو پامال کرنے میں ڈائریکٹلی خود ملوث رہے ہیں اور انوالو رہے ہیں. اب جب آپ اس کو ایگزامن کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمہ قسم کی اٹراسٹیز کا اس میں ذکر ہے. ماورائے عدالت قتل, جس کو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کہتے ہیں, آربیٹری اریسٹ ہیں, ٹارچر ہے, پیلٹ گن انجریز کا آپ سنتے رہے ہیں, آپ لکھتے بھی رہے ہیں, اس کے حقائق ہیں, ریپ اینڈ وائلیٹنگ جو خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کا ذکر ہے. اور پھر 1 لاکھ کے زیادہ ایسے کیسز ہیں بچوں کے جو کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے یتیم ہوئے. املاک ہیں جن کو دانستہ طور پر نقصان پہنچایا گیا, ڈسٹروائے کیا گیا. 1 لاکھ سے تو زیادہ ایسی املاک کا تذکرہ ہے جو کہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز میں جن کو جلایا گیا, جن کو گرایا گیا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. irrefutable ایویڈنس کی بنیاد پر جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں, فیک انکاؤنٹرز کس طرح کیے جاتے ہیں, پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ملائن کس طرح کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح اسلحہ پلانٹ کیا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے معصوم لوگوں پر, اور پھر ان کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, تاکہ جو ریزسٹنس, پیسفل ریزسٹنس پولیٹیکل موومنٹ ہے کشمیریوں کی, اس کو ہارم کیا جائے, اس کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ان کا یہ ایک پورا ایک ڈیزائن ہے, اور اس ڈاسیر میں ہم نے اس ڈیزائن کو بے نقاب کرنے کی ایک دیانتدارانہ کوشش کی ہے. اب میں درخواست کروں گا ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں عاصم افتخار صاحب, یہ اس ڈاسیر کا ایک خلاصہ, ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عاصم. Thank you, Foreign Minister. Ladies and gentlemen, as the Foreign Minister has said, the scale of war crimes and atrocities and Indian human rights violations in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are so great that there is a great need to make the world more aware of it, and for the world to take more action and do more to bring an end to this series of grave human rights violations in Indian occupied Jammu and Kashmir. This dossier is a step in that direction, and I shall present from this dossier some details of Indian war crimes and human rights violations and incriminating evidence related to Indian fake encounters and false flag operations. Firstly, the genocidal acts. While there are innumerable accounts of these barbaric acts, testimonies of 1,747 victims since 2014 have been included in the dossier. I invite you to listen to this audio clip from July 2020, wherein 2 Indian Army officers were heard discussing about torture of 40 innocent Kashmiris, which resulted in the death of 2 Kashmiris, while locals were threatened throughout night raids to prevent them from raising their voice. Basic thing was जो 40 बंदे जो कुटाई हुई है 26 RR में for the last 15 days, and ultimately these 2 heroes of theirs have died. Correct. तो अब डर तो पैदा होगा. अभी तक तो इन्होंने देखा नहीं था फौज क्या कर सकती है. हाँ, तो अभी फौज में क्या कर सकता है, फौज का ताकत देख लिया इन्होंने, जिन्होंने भी देखा नहीं था. समथिंग हैपन, रात को आऊँगा उठाने, एंड पुलिस वाले भी सारे थे तो उन्होंने भी गर्म कर रखा था.
कि अगर किसी ने कुछ मुंह फालतू में मुंह खोला रात को आएंगे एंड फौज भी आ रखी है. Now coming to mass graves, which is another tragic aspect of the situation in IIOJK. 8,652 unidentified mass graves have been discovered in 89 villages of 6 districts of occupied Kashmir. Investigations revealed that 154 graves had 2 bodies, while 23 graves had up to 17 bodies each. New York Times reported that 574 persons buried in mass graves as foreigners were identified as residents of IIOJK, while Indian government continued to deny requests for the DNA testing of the bodies. 17 bodies were found in a grave at Kanenar Kalara's graveyard of Kupwara. Now these were all members of a family who were killed when the Indian forces blasted their house using explosives. This video clip that we are going to show you is of Mr. Ata Muhammad, a grave digger of district Baramulla, who's testifying burial of unidentified dead bodies in several graveyards. Ata Muhammad, 68 years of age, grave digger and caretaker at Jehel Bimyar in Baramulla district, testified to burying 203 bodies on a hillside adjacent to the Jhelum River between 2002 to 2006. It was in 2003 when he was forced to bury 2 mutilated bodies killed in fake encounter by Indian forces. खून साफ किया, होठों से, आंखों से, नाक से, बाल इसके साफ किए, चेहरा इसका मैंने सामने लाया, मुंह का, और खून उलूदा था, मेरे कपड़े भी भरे गए, जिस्म भी भरा गया, तो मैंने इसको जनाजा किया, तो दफना दिया. 2002 से तब से फिर दिन को भी आते थे, 4 बजे भी आते थे, रात के 11 बजे भी आते थे. कोई दिनों में हमको टाइम नहीं मिलता था, वहाँ डेड बॉडी पड़ी रहती थी, एक को दफन करते पीछे से और 4 आ जाती थी. इतना भी हुआ. बेदर्दी से मारा है, बेदर्दी, बहुत बेदर्दी से मारा है. हम बोलते भाई कौन आदमी है, ये उग्रवादी है. Ata Muhammad stated that the bodies he had buried appeared in his nightmares, each in graphic and gruesome detail. बस वो ही सीन आ जाता हमारे सामने. खून है, कफन पहना है, खून चल रहा है, खून बह रहा है, कान से बह रहा है, छाती से बह रहा है, टांग से बह रहा है, खून चल रहा है. इनकी न शक्ल, इनकी जवानी, इनका चेहरा देखकर हमको नींद भी नहीं आती थी. Very tragic indeed. Let me move on to torture in custody. Indian occupation forces have for long used torture as a tool of coercion. Since 2014, around 30,000 people have been subjected to worst kind of torture. Investigations revealed that Indian occupation forces have established 239 torture cells, most of which are located in North Kashmir, with 64 in Baramulla and 53 in Srinagar. Testimonies of 432 victims have revealed that 231 of them were electrocuted, 70 were burnt, and 169 were rolled over by heavy wooden or iron logs, while bodies of 12 victims were slit. This is confirmed by this video of Nazir Ahmed Sheikh, whose legs were cut by 14 Dogra regiment. Army was a Soda regiment, Dogra, Major Multani. Patas Tulas Bunivas Army Center, that is called torture. This is a Kalam Center, that is a ruler, Tulant Karas ruler. Yes, Unjit Suwar started Zang Donovan Jupiter cut. Agar you miss it, you Zulama Kan, Patkorn, the government can't answer, Ya can't cheers, Ya Kahesa means Ayalas. Let me move now to another serious issue, which is suspected use of chemical weapons. In sheer desperation, from 2017 onwards, the occupation forces have possibly resorted to use of chemical weapons. 37 Kashmiris have been burnt alive, while their bodies were completely beyond recognition. On 26 June 2020, Indian occupation forces carried out a cordon and search operation in Tral area of district Pulwama, in which they destroyed 18 houses
and burnt 3 youth apparently by using chemical weapons, which de-shaped their bodies. Now, we're going to show you a video, but let me forewarn you since it has graphic content. That is most traumatic. As you know, use of chemical weapons is in complete contravention of Chemical Weapons Convention, and it necessitates international investigation. Let me now move to violence against women and children. The Indian occupation forces have raped or molested more than 3,850 women and killed over 650, besides victimizing numerous minors since 2014. On 14th October 2019, it was admitted by the administration of occupied Kashmir in the Indian Supreme Court that 144 children had been detained in August and September alone of 2019. The youngest one was just 9 years old. As evidence, please listen to one of the audio conversations of September 2020, wherein Indian officers can be heard discussing the arrest and torture of 2 girls, all in knowledge of the brigade commander. Listen to this. हेलो जय हिंद हाँ मिथुन बोल अभी यार देयर सम मतलब इम्पोर्टेंट इंटरोगेशन गोइंग ऑन वी आर क्रॉस क्वेश्चनिंग बोथ ऑफ देम ठीक है बोथ द गर्ल्स नो बोथ द गर्ल्स ओनली वी आर ग्रिलिंग बोथ ऑफ देम एज ऑफ नाउ and father we yet to come inside father has been kept अरे रुक जा यार क्यों पूरा डिटेल अभी रिवील करवा रहा है अब मत कर यार थोड़ा डाइसी है यार मत कर देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड ना यार पीपल आर मॉनिटरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड आल्सो है ना कमांडर को मैंने ब्रीफ किया हुआ है हाँ कमांडर को मैंने ब्रीफ किया हुआ है रिकमेंडेड दैट अभी इसको थोड़ा सा लो की पे रख बिकॉज थोड़ा नहीं डोंट टेल एनीबॉडी है ना तो इट इज बेटर वी कीप इट एज लो मैंने कमांडर को ब्रीफ किया हुआ है आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ द कमांडर तो तू कमांडर से पूछ ले रिक्वेस्ट है अभी थोड़ा सा रुक जा In another instance, a 16-year-old girl who was raped by the occupation forces narrates the horrific details of the incident. Please watch this video. One young girl did decide to speak out. She was picked up from school, still wearing her uniform, and accused of aiding militants. वो था एक इतनी बड़ी सेल थी और उसमें कील लगाते थे उस टाइम उन्होंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया और मेरी बाजू के ऊपर मेरे टांगों के ऊपर चलाया तो मुझे इतना दर्द हो रहा था मेरी आंखें आगे वाली ऊपर जाती थी और मेरी ज़बान पीछे जाती थी मेरे बाजू बंद थे एक तो वो 2 बंदे थे तो एक तो मैं अकेली लड़की थी इतनी छोटी तो मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम ऐसे ही कपड़े फाड़े मेरे यूनिफॉर्म को फाड़े ऐसे मेरा शलवार भी और मेरा फिराक भी बिल्कुल मुझे ओपन कर दिया उसने मैं सोच रही थी शायद मेरे इज्जत लूटने लगे ये तो फिर बाद में मुझे मार डालेंगे वो तो बाद में वैसा ही हुआ मेरे कपड़े फाड़ कर और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने मैं चिल्लाती थी कोई नहीं सुनता था बहुत सारों की ज़िंदगी तबाह हो गई Another serious concern is enforced disappearances and related question of half-widows. According to The Guardian, the number of enforced disappearances ranges from 8,000 to 10,000, while more than 2,500 women whose husbands are enforced disappeared, considered as half-widows, are living in a state of distress. You can witness this video clip where a young girl reveals enforced disappearance of her father on 21st of August 2015. 20
21 अगस्त 2015 में पापा अरेस्ट हो गए। मम्मा की डेथ हो गई 5 नवंबर 2012 में। फिर कुछ महीने ही पापा यहाँ थे घर में, फिर अरेस्ट हुए, फिर उन्हें छोड़ा जाता था, फिर अरेस्ट होते हैं, लेकिन 2015 से वो कभी न रहा हो चुके। सिर्फ एक PSC ख़त्म होता है तो दूसरा PSC लगाते हैं। ये सारे बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। मैं टेलरिंग काम करती हूँ, थोड़ा सा कमाती हूँ, इसमें से तो अपने बहन भाइयों को स्कूल पढ़ाती हूँ। और Another dimension of the illegal occupation is the use of pellet guns. Since 2014, Indian occupation forces have killed 120, blinded 1,253, including minors, and seriously injured over 15,000 Kashmiris by using pellet guns. These brutal acts were amply substantiated by a comprehensive report of the Amnesty International covering testimonies of 88 pellet victims. This heartbreaking video shows the suffering of a 2-year-old Hiba Nisar, resident of Shopian, who was hit by pellets. And unfortunately, this little girl also lost her eyesight forever. मतलब आदर कर पहले जाय मज बिहत द्राय नबर वेबर खुदा दिन माफी कन लगाय यह मिसाल मुजाहिद क्या गान यह मिसाल वनकन यह सोरे मिसाल मे सोद जन करहन मजस गुई अंदर कन बिहत दिशनस मज मान लोग रात 1 बज सुबह 7 बजे तो गो मान आवाम जमा ये तूत मान दन अजान बसान यह अंदर कनी मरचान कट बचो कर छर छर मे त्रेश मन थो मे मान थोपो कि वोत ओश बे लजम चास बे लजम उल्टी मे कड़ पे योथन थोड़ा गली निश मे अंदरम दरवाज खोल तो तुस नबरमिस दरवाज से जाल दरवाज मे गो मान अथस आई मे 2-3 गए मे निकिस ते मान 2-3 अथ सई मगर अमिस क्रखन खून वुचान यप मान ओश किन कहर खून अमिस वो खून गोमिस मान यप भूत गोमिस बर खूर सत मे ते अथ भरन अमिस लोकमुत रेफर हेडवन पे कर्क अमिस सोरे क्या तो पे कर तम दह सर्जरी कोरस क्या लालस गोमुत ज्यादा तो कोरस बंद वन यह करस राव बदवार दह गई दोम सर्जरी अम दह कोरस पेलट. Let me move now to the question of collective punishment. Cordon and surge operations are a tool of subjecting Kashmiris to collective punishment. Since 2014, around 15,500 such operations have been carried out, during which occupying forces have destroyed around 6,500 properties of Kashmiris. These properties are burnt with the consent of the central government to break the will of the Kashmiris. In an audio conversation from 16th of February 2019, Indian Army officials can be heard talking about orders by PM Modi giving a free hand to the forces, and this led to burning of 35 villages in Srinagar. Please listen to this audio. आज मोदी जी बोल दिया खुली स्वतंत्रता जवानों जब चाहे जब ठोक दो, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा. 80 गाड़ी जला दिया आज जम्मू में, गाड़ी शिवलियन की. तो जनता को बता दिया ना 35 गांव में वे श्रीनगर में जितने 35 गांव खत्म करने के लिए बता रहे. 35 गांव खत्म कर दो बोलो. हाँ खत्म कर दो भाई बोलो. That shows the impunity with which they are operating. Occupying forces also use Kashmiri women and children as human shields during encounters, making them sleep at military camps, forcing them to dig minefields, and tying youth with military jeeps. One such example, I am sure you remember, was of Farooq Ahmed Dar, resident of Budgam, who was tied to an army vehicle by Major Nitin Gagoi of 53 Rashtriya Rifles. Instead of punishment, this officer was conferred with Commendation Medal on 22nd of May 2017.
फुर्राय था सुनो का कसूर था शनके या से खुदा इस खबर भी as मैंने शान में खबर सुबह वो तो जिम चाय असल पसंद द्रास 8 बजे वोट त्रान अतिन असन उठली गांव में पूरा इंट्रीगेशन टाइम पास गोन रोज जीप पेटा रोडस पेट है कि कारवल से ना रोडस पेट में रोडस पेट यू जुलम क्या करना तो आसे अपोर या पर पोता गांव छ लगभग फिर वो 18 किलोमीटर दूर 18 किलोमीटर छ बस यो बनो में फुटबॉल बट फुटबॉल ची गिना ग्राउंडस में क्रिकेट ते पट गिनो में अपोर गिनो बस इंसान के बस खिलौना ये मग मोर थोस पे क्या है नो सर किया मतलब रबिता इन ते मासे या पर मस्तीज का माया के तो वो या पर ते अपोर ते पकना बस. Next, let me focus on the draconian laws which have been used by the Indian occupation to perpetuate its illegal occupation in IIOJK. 6 draconian laws empower Indian occupation forces to declare anyone as a terrorist and arbitrarily detain without any charge for a period up to 7 years. The Office of the High Commissioner for Human Rights report of 2018 states that special laws have created structures that obstruct the normal course of law, impede accountability, and jeopardize the right to remedy for victims of human rights violations. Military siege. Mr. Modi's fascist regime continues to obliterate indigenous Kashmiri identity based on differences in religion, ethnicity, culture, and political views. Post 5th August 2019, Indian apartheid has translated into almost 10,000 cordon and search operations and more than 14,000 arrests. A fact-finding team reported that over 13,000 children have been detained since 5th of August 2019. Please watch this video clip. Children by an estimate since this clampdown 13,000 बच्चे जो हैं वो गायब हो गए हैं. So forces feel very angry when they see a young Kashmiri boy. It has to be a stone pelter or some sort of an anti-social, undesirable. डिटेल पेरेंट्स को जाके जेल के बाहर लिस्ट में देखना पड़ता है, तब उन्हें पता लगता है कि क्या हालत है उनके बच्चे कौन सी जेल में. हमें वो माएँ भी मिली जिनके बच्चों को छोड़ने के लिए उनसे पैसे की मांग की गई. मैक्सिमम 8 बजे तक घर की लाइटें बंद हुई थी कि एक छोटी बच्ची जो पढ़ाई कर रही थी, रात के 8 बजे से ज्यादा टाइम हो गया था, उसके घर पहुंचे और उसके साथ बदसलूकी की उसकी मां ने उसको बचाया. अगले दिन उसके बाप और भाई को पकड़ के ले गए. कि किस तरीके से जब वो लड़कियां जिन्होंने नकाब डाला हुआ होता है वो ड्यूटी के लिए आ रही होती है, तो रास्ते में आर्मी उनका नकाब छीनती है, उनके साथ बदसलूकी होती है. So what I can say is that an Indian variant of genocide is happening in Kashmir. और सभी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हमें आजादी चाहिए. Indeed, that's an Indian variant of genocide. Another serious concern is about use of snipers and cluster ammunition. Ceasefire violations since 2014 had resulted 198 deaths and 1,049 injuries. Indian military also used snipers and cluster munition to target innocent Kashmiris living along the line of control. 16 innocent Kashmiris have been killed by Indian snipers, and accounts of 10 victims have been included in this dossier. One of them is 9 years old Ayan Zahid, resident of Kotli, who was killed by an Indian sniper on 18th February 2019 while he was playing outside his house. In July 2019, India deliberately targeted 14 villages along the line of control with cluster ammunition, resulting in 4 deaths and 14 injuries, which was confirmed by forensic reports.
In June 2020, British MP Steve Baker urged UK government to investigate use of cluster ammunition by inspecting the sites and the evidence provided by Pakistan. Ladies and gentlemen, now I shall talk about the Kashmir Freedom Movement and Indian false flag operations. Kashmir Freedom Movement has a peaceful and indigenous character, but Indian atrocities over the years have forced the educated youth to pick up arms as an instrument of last resort. The data on slide reflects that 72 martyred since 2016, including 10 who were MPhils and PhDs, 15 master's degree holders, and 47 graduates. Post 5th August 2019, Mr. Yashwant Sinha, ex-Foreign Minister of India, led 3 visits to occupied Kashmir from the platform of Concerned Citizen Group and released 9 reports. The group last visited IIOJK from 5th to 7th of July 2021 and noted the youth was being pushed towards militancy because of the harassment faced by people at the hands of the army personnel. The International Crisis Group report titled Raising Stakes in Kashmir, released in August 2020, has endorsed Kashmir Freedom Movement as an indigenized movement. The report highlights that Indian militarized response to peaceful resistance has completely alienated the youth and gradually pushed them towards an armed insurgency which is exponentially rising and is homegrown with local support. Another serious concern of the international community is about Indian patronage of ISIS. The evidence reflects that India is running 5 ISIS training camps, out of which 1 is located at Gulmarg in IIOJK, 3 are located in Rajasthan and 1 in Uttarakhand. The coordinates of these ISIS camps are flashed on the screen. By injecting these state-trained ISIS fighters, India may try to establish linkages of the freedom movement with international terrorism in order to malign the freedom struggle on the one hand and to justify its own crimes as counter-terrorist operations. Let me now move to fake encounters. The dossier includes details of 80 major fake encounters in which more than 160 innocent persons have been martyred. 13 fake encounters were carried out by Special Operations Group, 15 by CRPF, 8 by police, 16 by Rashtriya Rifles, and 28 by other units. Now I shall uncover the reality of Indian state-directed fake encounters. In an audio conversation of October 2019, 2 Indian officials can be heard discussing about a certain Maulana who had agreed to provide freedom fighters for fake encounter. Please listen to this clip. Sir, morning sir. सर आई एम फाइन सर, आई एम फाइन. एक सर ये मौलाना हुसैन आया था सर, ये मौलाना हुसैन सर जिसके पास पैसे पकड़े गए थे 5,30,000 रुपए सर. तो सर उसका हमने वीडियो जब बनाया सर, तो खाली पेपर पे साइन भी करके दिया मेरे को. गेम ये बनाया था उसके साथ, उसने बोला था मैं आपको मिलिटेंट दे दूंगा, आप मेरे को 22 दिन इससे बरी करवा दो. हाँ जी सर, हाँ जी सर. बट सर आप यदि इसको सर मतलब थोड़ा इसको ट्विस्ट करेंगे ना सर, तो ही गॉट अ कैपेबिलिटी टू गिव अस अ गुड ऑपरेशन सर, आई एम टेलिंग यू सर. Now, in another conversation of May 2019, a commanding officer can be heard asking to show recovery during cordon and search operations and fake encounter of a boy held in custody. Please listen to this. Yes, sir, conference call है, PO साहब conference call है. Yes, sir. Whenever you find something, try to show something in the casos, in these casos. Like I'll give you the वो जो उसके था incriminating evidence जो मिला था, याद होता है लड़के के पास कुछ मिला था? हाँ उसके पास सर 4 राउंड है, अभी हम लोगों ने बचा के रखा हुआ है, उसको कभी भी पकड़ लेंगे. वो बात ठीक है, okay, point killed. So next operation clip show this लड़का. You don't have to show tander. वो सर वो वहाँ से निकल रहा था तो हमारे उसमें फंस गया. So this is for all the casos should produce something. Now another example, in a joint operation on 30th December 2020, Indian Occupation Forces and police killed 3 youth
in Srinagar and labeled them as terrorists. The slain individuals were in fact identified as locals. General H. Sahi, Commander Kilo Force, and IGP Vijay Kumar had made false claims and declared them as terrorists. Similarly, on 18 July 2020, 3 Kashmiri youth were killed during a fake encounter at Shopian and declared as Pakistanis. In December 2020, Indian Occupation Forces admitted that Captain Bhupendra of 62 Rashtriya Rifles and 2 civilians had deliberately killed innocent Kashmiris and planted fake weapons on them with a motive to grab a reward money of 2 million Indian rupees. Now, ladies and gentlemen, the evidence of fake recovery of arms and ammunition being presented today reflect such false flag operations are utilized by army units to seek glory and incentives. Purchased weapons are usually depicted as recovered from hideouts of freedom fighters. Now, in this conversation of June 2019, commanding officer of a unit can be heard asking for update on purchase of AK-47, for which an amount of Indian rupees 50,000 had already been provided. Listen to this clip, please. और एक का क्या हुआ सर? एक ही का क्लिप ने जो जिससे बात किया था सर, उससे अभी दोबारा you are 1 year plus in Sonder. Where is the AK now? सर AK तो अभी है तो उसी के पास सर, अभी वो अभी उनको पैसे दिए हुए हमने, तुमने 50,000 मांगे थे ना इसी पार्टी में बैठ के, तो 50,000 पड़े हैं तुम्हारे पास में ऊपर। 3 महीने पहले तुमने मुझे बोला था कि सर पैसे मिलने चाहिए, I gave you 50 grand. What has happened to it? Yes sir, yes sir. सर अभी वो ट्रस्टवर्दी अभी ऐसे ही दे देंगे। ना। Now, similarly, in another conversation of May 2020, Indian officers are discussing about fake hideout and placement of purchased weapons to show fake recovery of arms. Please listen. सर अल्फा कंपनी कमांडर 13 टू से बात कर रहा था। हाय सर, बाकी अविनाश सर कुछ करने वाले हैं शायद हिंदी भाषा में। वो अभी वो पैसा वाला नहीं बना, तो अभी सर क्या है ना सर, देखो आपको भी पता है सर, उस दिन आपने भी बोला था कि तुम क्यों नहीं कुछ इनपुट निकालते। सीओ ने बेटन पकड़ा और अगले दिन खबर आ गई कि 4:30 बजे की भाई मेरे व्यवहार में 2 मिनट। अब वो हाइड आउट निकाल रहा है और उसके लिए पैसा ले रहा है, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मैं सर मैं आपको फ्री में हाइड आउट दे दूंगा सर, मैंने भी हाइड आउट निकाले हैं सर। पहले भी सर वो गंदे से वो जेलेटिन ट्यूब डाले थे सर, उसमें निकाल के हाइड आउट में पैसा लेके वेपन डालना है। तो सर मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको बता रहे होंगे 2.5 लाख रुपए में एक मिलेगी, मैं आपको 50,000 में एक दिलवा दूंगा। क्या बात कर रहे, दिलवा यार, मैं भी इस बार सीडी वाटा में कुछ कर देता सर। 50,000 पार्टी में कर दो। Now let me talk about the Nagrota fake encounter. The evidences presented abundantly illustrate that Indian false flag operations are based on fabrications. Nagrota fake encounter of 2020 is one such example of BJP RSS theatrics. Some of the inconsistencies observed also validate that this was a false flag operation. For example, the identities of individuals were not revealed, indicating their earlier custody from among the long list of hundreds of disappeared Kashmiris. Secondly, rusted AK-47s, ammunition and communication sets were shown as recovered. Now, how is it possible that combatants were carrying rusted weapons in high security area? And it was portrayed that so-called miscreants infiltrated from a tunnel at Samba, which has been mentioned several times since 2012, twice in 2016, and again in August and November 2020. The claim of existence of tunnel in Samba district just few meters away from the working boundary, and its repeated usage for infiltration under such complex security grid is highly exaggerated. With this, I would like to conclude and would like to hand over the floor back to the Foreign Minister. Ladies and gentlemen, we have with us Minister for Human Rights. Over to you, Shireen. Thank you, Minister. Bismillahir Rahmanir Rahim.
I won't add to the data जो अभी दिया गया है, which is already in the dossier. Except I do want to make a reference where rape was mentioned, rape cases. I want to give a particular reference जो कुनान और पुष्पोरा में mass rapes हुई थी, and the case has been before the Indian courts and nothing has happened on it. And that is where rape was used as a weapon of war for the first time by the Indian security forces in the early 1990s. And that case is still to be resolved. So I just want to add to it. I want to address the international community. First, the UN. UN की Security Council की resolution है on protecting women and children during armed conflicts. And if states do not do that, or if states indulge in violence against women, the UN is entitled to sanctions. तो फिर सवाल उठता है, why is the UN not implementing those sanctions, which it is itself introduced through its UN Security Council resolution of women in armed conflict? पहली बात वो. दूसरा, I wanted to add, why is the UN and the international community not pushing for India to allow special procedures mandate holders of the UN Human Rights Council to be given free access into occupied Jammu and Kashmir? ये occupation और annexation के कवानीन हैं, conventions international, including the Geneva Convention, and there are specific rules of what an occupation power can do और क्या वो नहीं कर सकता. Or India has violated all those. And I want to call on the UK also, जिसने special sanctions laws बनाए after they left the EU. And why is the UK, because of business interests, not bothering to assert itself on the human rights issue? Because हमें कहा जाता है कि इंसानी हकूक एक central focus है of Western countries' foreign policies. लेकिन if you do not apply your own principles of foreign policy fairly across the board, and you cherry pick कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, इसको तो दबाओ इंसानी हकूक पे, हिंदुस्तान से हमारी बहुत बिजनेस है, तो इस वास्ते जो मर्जी हिंदुस्तान करे, हमने कुछ नहीं कहना. This means that there is no respect for human rights by these Western states. And I want to make a special point. 2015, European Union Directorate General for External Policies provided a policy paper on how European EU member states should make policies in connection with occupation and annexation. और उसमें clearly amongst the principles एक था that every EU member state has to give a clear-cut statement that annexation will not be recognized. Where is that statement against India after 5th August annexation attempts by India? Where is it? I want to question the EU, which is raising all sorts of human rights issues about other countries of the world. Where is your statement against annexation, which you yourself have made as a policy doctrine? Then again, EU ने sanctions लगाई against what they said was illegal annexation of Crimea by Russia. अभी तक उन्होंने वो sanctions को renew किया है 2022 तक. Where are the sanctions against India for illegal annexation? These are questions that we need to ask. Why is there a duplicity of standards? Why is India allowed its fascist policies, the Hindutva policy, where it is targeting Kashmiris? And by the way, the change in demography is a war crime in an occupied territory according to the 4th Geneva Convention. Why has not anybody taken notice? Where is the UN? Where is the European Union with its high-minded human rights pontification that they do towards the rest of the world? So, देखें, इस तरह नहीं हो सकता कि you cherry pick EU, कि इसके खिलाफ तो sanctions लगा दो क्योंकि इन्होंने violate किया हमारी foreign policy doctrine, लेकिन हिंदुस्तान को करने दो जो करता है. और अब देखें,
the UN Security Council has been given the presidency to India at a time when the Indian government is a Hindutva fascist regime similar to Nazis in Germany. So imagine, would the UN have allowed a Nazi regime to chair the UN Security Council presidency? Would they have allowed it to have the presidency? This hypocrisy has to be exposed, because we are going to get more lectures on human rights in our region from our Western democratic countries. So we need to be prepared and not be defensive and say, show us your intent by implementing जो आपने खुद अपने लिए rules और policies बनाई हैं, implement them against India and its occupation in illegally occupied Jammu and Kashmir. Because unless they do that, there is no credibility to their claims of human rights. And meanwhile, I also want to add, pellet guns are used for hunting animals. They're an inhumane weapon. जो बच्चों के खिलाफ आप यूज कर रहे हो और खवातीन के खिलाफ in Indian occupied Jammu and Kashmir. Cluster bombs are banned. India और पाकिस्तान दोनों ने साइन की हुई है what is known popularly as the Inhumane Weapons Convention. India is using cluster bombs. ये वही इंडिया है जिसने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की थी और उससे पहले पाकिस्तान के साथ आपको याद होगा अंडर द बेनजीर regime they signed a bilateral chemical weapons convention and said we have destroyed all our chemical weapons. So जब chemical weapon international convention पता चली and everybody had to declare their stockpiles, पता चला India has huge stockpiles of chemical weapons. हर दफा हिंदुस्तान झूठ बोलता है international community को और international community does not get called out on its lack of response to India's illegal and rogue behavior. Up cluster bombs are banned under the Inhumane Convention. Why nobody voice against the use of cluster bombs and pellet guns, which are used for animals and are being used on children? Where is the human rights? Where are the voices of human rights? Why are they silent? This is the question as a Pakistani and as part of the government of Pakistan I want to pose to the European Union, to the UN, to the US and to the United Kingdom who keep pontificating on human rights and how human rights are being violated in so many countries. The biggest human rights violator, the rogue state of India today under the fascist Modi regime, is being allowed to do as it pleases. Why? And I think our media should keep asking that question, why? Why to the West? Because they keep talking to us about human rights. Thank you. Ladies and gentlemen, I will conclude by saying that protecting fundamental human rights is not just a responsibility of the state. There are international obligations, there are international instruments, there are international mechanisms to ensure that they are protected. And I think they should be fulfilled. And I reiterate what Dr. Shireen has said, that the UN must compel India to allow access to special procedure mandate holders of the UN Human Rights Council for independent investigation of human rights violations that are taking place in the Indian occupied Jammu and Kashmir. Another point I would like to raise is that the UN Department of Peacekeeping Operations, they must make note the names of individuals and units in the Indian occupied Jammu and Kashmir who have been directly responsible for human rights violations. They should be identified, named, not just shamed, disallowed to be part of UN peacekeeping operations. So, I will conclude by making a few demands. One, India to stop human rights violations of Kashmiris. Two, proceed against the perpetrators
who have, who have been highlighted in this dossier. 3. Put an end to demographic change. 4. Lift military and digital siege. 5. Release all political prisoners. And 6. Allow unhindered access to the UN, to the Independent Permanent Human Rights Commission of the OIC, to independent journalists, human rights organizations and civil society organizations in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you. I understand the ministers and the NSA are available to take a couple of questions. Can we have a question from the end, please? Mr. Rajat. Thank you very much, sir. And indeed, it's awakening for all of us that how this perpetration of human rights violation is going on. But since 2014, RSS has successfully implemented its anti-Muslim, anti-minority agenda in mainland India as well as the occupied valley. Now, Nazi-inspired extremist Hindutva ideology inhibited with revenge and hate, torture and terror, is not a threat for the world community at large. We are talking of minority and the Muslims only. What do you think? Why the world is silent and the world is not making a big mistake, a blunder to face in the coming decades? Thank you. I think the world is. One has learned through history that the policy of appeasement does not work. And you see how everybody paid a huge price because a policy of appeasement was being pursued in the 30s when fascism was on the rise. This is the time. This is the time that we want to jolt the conscience of the world, wake them up and tell them, act now before it's too late. These policies are not just destabilizing the region, they will have far-reaching implications. Policy of appeasement will not work. Yes, you have interests, but then you also pontificate. You believe in higher values. So if you believe in those higher values, then demonstrate and act now. Would like to add? I'll just say one thing. We will actually take your audience again very soon to talk about this specific issue of the 1930s and what is happening now. Because it is identical. We've gone into details of looking at this, and let's be very honest. देखिए, कुछ अरसा पहले तक आप सवाल पूछते थे, तो प्राइवेटली भी वेस्टर्न दुनिया आपसे बात करके कहती थी जी नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं. There is nobody today who behind closed doors defends what India is doing. I think we should be clear about this. Because what is happening is so egregious that there is no possibility that anybody with a straight face can tell you that what Pakistan is saying is not correct. But they also then tell you, yes, we have economic interests, there are other reasons, this and that. That is the barrier that the world will have to break, not for Pakistan's sake, but for its own sake. This is exactly how Europe talked about Hitler, and then we saw what happened. So the point is, we are clear where this is going. The region is going to be affected first, but the entire world will be affected, and we will show you data to prove that this is identical. But I want to put it on record that there is nobody who can now talk about India with a straight face saying that what we are saying is not correct. Everybody acknowledges it. This is a change. Of course, when you see planes flying over the UK and Indian media talking about it as Afghanistan, heads hang in shame. That's all somebody can do. Thank you. Can we have a question from the gentleman here in the second row? Adil Abbasi from Airway. NSA Moeed Yusuf sir. This question is to you that though it is not directly related to this subject, today's subject, Indian role in Afghanistan is fully exposed in for 20 years now. It has been, we have seen that they are abetting terrorism inside Afghanistan, but also Pakistan
We know that, and we have discussed this number of times here in Pakistan and outside Pakistan, but world not taking it seriously. Why? I just want to know this fact. Because it's been almost 20 years we are raising this issue, Afghanistan and Kashmir. World silence we have seen. Now it has commenced disinfo campaign to misguide the world about Pakistan's role in India. It has lied to the world about real situation in Indian occupied Kashmir by sending MEPs from EU and several other tactics. Why there is no condemnation of such brutal state hypocrisy yet? देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं. हमें पता है कि इंडिया के क्या दुनिया के साथ इंटरेस्ट हैं. ये काउंटरवेट टू चाइना इज अनदर बोगी. Just look at what is happening inside India. Look at the power that China wields. It's laughable to think that this country can be a counterweight except unto itself. But it is what it is. What I have just said, and I'll repeat again, there is clear shift in what the world thinks about India. I'm not taking any credit for ourselves. India is doing what it's doing inside India, and the world is seeing that. This EU Disinfo Lab report that you mentioned catalogues 15 years of a fake news network against Pakistan in 114 countries. Why didn't they reveal it before? When Pakistan started talking about these issues publicly, and this is a change that we have made. देखिए, मैं जब से ये बात कर रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, and this is a change from previous governments. This is not a political statement. We have nothing to hide. कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं दुनिया के सामने बैठ के ये ना बताऊं कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ और पूरी रीजन के खिलाफ क्या कर रहा है. जो भी रीजन था, पहले ये बात पाकिस्तान नहीं करता था. अब हम दो टोक अल्फाज में ये बात कर रहे हैं, एंड द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग. यस, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे दे शुड गिवन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. यही चीज अगर कहीं और हो रही होती तो अभी यहां पे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई होती. बट आई एम टेलिंग यू, दे कैन नॉट विद अ स्ट्रेट फेस रिस्पॉन्ड टू व्हाट वी टेल देम. रिमेंबर, वी पुट आउट अ dossier in October 2020. Publicly, obviously nobody said anything, but there is not a single comment that has come back to us saying that we challenge a fact in what Pakistan has presented. So this is changing. Inshallah, you will see this change as it is. They are exposed. अगर आप आजकल इंडियन मीडिया देखें तो लगता है Delhi has fallen, you know. And so at the end of the day, these things do matter. It's not going to be overnight, but Pakistan will continue presenting evidence that will show what the real India is and how it's a threat to the world. Thank you. Can we have a question from the right side at the back? The lady at the back. Thank you very much. My question is on all three of you. You spoke about UN as well, and you spoke about the atrocities as well, and women's rights are very much there. The violation is very much there with evidence, stern evidence. Foreign Minister, Pakistan has locus standi on Kashmir as well. We have numerous resolutions passed by UN on Kashmiri's right to self-determination. Then what is keeping UN away from obliging all these resolutions on Kashmir? And do we get anything from UN as response that what is keeping them away from all those implementations? And why they can't do anything to liberate Kashmir, IIOJK, if we speak about that in particular, like East Timor and South Sudan? We have precedences already. So I would like to know that behind closed doors, what is the response from UN in that regard? Thank you very much. देखिए, let us look at things realistically. This issue is not new. It's been there for over 7 decades. But there's a new focus that our government has put on this issue. It was put on the back burner for years. But now we have highlighted it at every forum. Since the 5th of August 2019, the issue of Jammu and Kashmir, the dispute of Jammu and Kashmir, has been taken up and discussed at the Security Council. Indian claim was that this is an internal matter of India.
and why is it being discussed there? But that was negated, that was rejected. The Secretary General of the UN was here in Islamabad, and perhaps you were present in the press conference. The position he took, he reiterated the UN position. The President of the General Assembly was here in Islamabad, and he clearly spelt out what the clear position is. Now, we are pursuing what we think is the right thing to do. I think we have a strong legal case. Kashmiris were promised a plebiscite, and that is not being the right to self-determination is being denied. We will continue to do what we ought to do. Fortunately, there is, well, we could have achieved more could have been done, but let's not forget that number of things have happened that did not happen in the past. For example, the two reports produced by the Human Rights Commissioner in June 2018 and July 2019. Now, these are very, very authentic and very credible reports. The fact that the Human Rights Council, in December 2020 has sent 6 communications to India, through their special rapporteurs to be given access, they've been denied. But it is changing. It is changing. The fact that 2 resolutions have been moved in the US Congress, for lifting of sanctions that have been imposed by the Indian occupation forces. The fact that 85 congressmen have, in the last a couple of years raised this issue. The House of Commons has debated it. It is building up. Obviously, at times, international players prefer political expediency and overlook things. But we will continue to do what we think is right. One day, I am confident, one day the oppressors will be held accountable. I just wanted to add there, 1 second. Also, I think that Pakistan is now also studying other options beyond the traditional diplomacy of the UN and the Human Rights Council, because there are a number of options now available to us with the European Union, as I pointed out, with their foreign policy paper. So that is something we need to take up more aggressively, and I'm sure we will be doing. There are options also of seeking a UN General Assembly resolution for an advisory opinion from the ICJ on the demographic and changes and annexation, because the ICJ already has set a precedence, because it gave an advisory opinion which the General Assembly requested on the illegal wall that Israel built, and they said that any change in an occupied territory is a war crime. So that precedent has been set in the advisory opinion by the ICJ. So if we can get a resolution in the UN General Assembly, the ICJ can't suddenly do a double take and go back on that. So that would have a lot of impact. So there are a lot of other options now that Pakistan has, because the world, as Moeed pointed out, no one in the world now says that what India is doing is right, what India claims is right. No, they know it's wrong. And yes, every country has its vital national interests, but at the end of the day, if they keep making human rights especially central to their policies, then it increases the chances of pushing for India to be sanctioned, and for the pressure therefore on the UN also, including its 5 permanent members, because we have this veto that hangs there. But what I think that other than what states can do, in our media, the international media, human rights organizations should call into question why India is being given legitimacy at the UN Security Council. I mean, these are the questions that the non-state actors, the media, should be raising also. Don't just leave it to the governments
to do things. Thank you. Can we have a question from the gentleman at the back in the middle row? Yes. Assalamu alaikum, Foreign Minister, Ministers, NSA, Farooq Patafi here. Yeah, I wanted to be clear. Right, I wanted to actually ask about bare minimum. While you were giving this very pithy presentation, I was just looking at it, and the numbers that stood up, especially about enforced disappearances, was humongous. 8 to 10,000 people have disappeared, and nobody knows their status, and their wives are now called half widows. In that state of affairs, and this is perhaps only documented number, there might be more people who are missing, and everything has accelerated because of Narendra Modi. The question about bare minimum is, where can the Kashmiris go? Which international humanitarian organization or body can they approach just to compel India to reveal the status of these men who have been taken in? Because we don't know whether they are alive, whether they're dead. At least their family should have some kind of closure. So this is my question. Thank you very much. Would you like to respond? Any international organization can question the Indian government itself, because they're the ones doing the disappearances, picking up people like that. And I think if governments and parliaments of different countries put the question to the Indians, and they need to demand an answer, because at the end of the day, the Indian state would have all the figures. They know who has disappeared. So countries and human rights organizations need to target the Indian government to get the data from them, because nobody else will have access to the data, because those responsible for the actions will have the data also. और पिताफी साहब, I'll just add to that, मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का फोरम है, बड़ा एक बावकार फोरम है, और उसे भी इंगेज किया जा सकता है, वहाँ जाया जा सकता है, वहाँ जाना चाहिए, और हमें और भी देखने की ज़रूरत है कि और कौन से मैकेनिज़म्स, इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं जिनको बरूआकार लाया जा सके. शायद आपको याद हो कि EU डिसइंफो लैब में एक पहलू उसका ये था कि हिंदुस्तान ने जाली NGOs रजिस्टर की हुई थी एक्रेडिटेड NGOs की जगह. तो एक पूरा प्रोसेस है जहां एक्रेडिटेड NGOs भी जाके बोलती हैं इन फोरम्स में, वो भी यही चीज उठाती हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली व्हाट द इंडियंस हैड डन वाज पुट canning organization and biscuit making organization as accredited NGOs. That's what fascist governments do. I think, as the Foreign Minister has said, specifically with regard to the Human Rights Council, there is a working group on involuntary and enforced disappearances, which can specifically be asked to investigate. Can we have a question from the first row, Madam? Thank you so much. I have actually two questions. I am trying to club them in one. My first question is for Foreign Minister, and then for National Security Advisor. For National Security Advisor, I will put up my question first. Since India is signatory of so many conventions for not using use of chemical weapon and then cluster bombs and pellet gun, because World Health Organization has categorically declared it's illegal and can't be used it in any war or conflict or chaotic situation. But India used it not only for men but on 2 years old toddler, he by 9 years old Ayan, like no parents can sleep after this fear. So what
actually stopping the world to talk about the use of chemical weapon and the cluster bombs on children and human beings. And my second question is for Minister. Sir, first Ban Ki-moon, then Antonio Guterres, but no one is actually talking about the violation of Kashmiri genocide. I don't know what's stopping them to take this case up to the world, and world humanitarian organizations even not talking about the violation and clear and loud genocide of innocent Kashmiris. Since Debbie Abraham, UK parliamentarian, she led a delegation to Delhi. She wanted to have the access of Indian occupied Kashmir, but she was denied, and then she approached Pakistan. The very next morning she flew here. I'm just thinking, since we cannot see such atrocities and brutalities by Indian forces on Kashmiris, then what stops humanitarian organizations and then UN and then world superpowers to talk about it? Do you think will they ever take action against Indian forces? Because I am more concerned about the brutalities of Indian forces, especially. Thank you. देखिए, ये तो सवाल भी था और आपके कमेंट्स भी थे और बड़े वैलिड थे. देखिए, बात ये है कि अभी आपने डेबी का जिक्र किया. हिंदुस्तान ने इनको डिनाई किया, एक्सेस नहीं दिया. हमने क्या किया? हमने उनको एक्सेस दिया. वो यहाँ आए, उनको मकबूल आज़ाद कश्मीर लेकर गए, वो लोगों से मिले. दिस इन इटसेल्फ वाज ए ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ अप्रोच and attitude towards human beings and individuals, the way they were being treated. We had nothing to hide. We said, आइए. उन्होंने कहा कि हम यहाँ आना चाहते हैं. पहले हमारा ख्याल था कि वो रेसिप्रोसिटी को हम सामने रखें. हमने कहा ठीक है जी, अगर वो नहीं देते हम देने को तैयार हैं. आइए, आके देखिए. देखिए, in this world where media plays a role in the formulation of public opinion, I think this institution has to be used more effectively than before. और आपने देखा होगा कि post 5th August 2019, the international media, which was generally, very numb and quiet about the situation in Indian occupied Kashmir, has spoken up. आप देखें, बहुत से आर्टिकल्स आए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में आए हैं, न्यूयॉर्कर में आया है, वॉशिंगटन पोस्ट में आए हैं, जिन्होंने लोगों को दहलाया है, लोगों की तवज्जो मफजूल करवाई है कि दिस इज हैपनिंग. अब सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया की जो खबर आती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है और जिस तरह वो वायरल होती है, इट इफेक्ट्स गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियंस. जब आप देखते हैं कोई एक ऐसा सीन जो कवर होता है, चाहे वो ऑफिशियल मीडिया ना भी कर रहा हो, एक सिटीजन कर रहा हो, तो वो भी अटेंशन सीक कर लेता है. और उससे पब्लिक ओपिनियन जब बदलती है तो कम से कम डेमोक्रेसीज में ये तवक्को की जाती है या की जानी चाहिए कि इट विल हैव एन इम्पैक्ट, स्पेशली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. हमारी अब कोशिश ये है कि हम, बदकिस्मती से ये 2 साल कोविड की एनवायरनमेंट रही है और आपको पता है कि कोविड के एनवायरनमेंट में ट्रैवल करना कितना मुश्किल था. हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्लान भी बनाया था कि किस तरह हम पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें और लोगों तक रसाई हासिल करें. बदकिस्मती से हम कर नहीं पाए. इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अभी भी रेड लिस्ट है, कभी कहीं पाबंदी है, कहीं पाबंदी है, आपको आसानी से दस्तयाबी होती नहीं है. पर इंशाल्लाह इट विल चेंज एंड मैं समझता हूं आपकी मदद से ये पब्लिक ओपिनियन पलटेगी. हिंदुस्तान का वो जो था ना, वो जो शाइनिंग इंडिया का जो इमेज था, वो अब नहीं रहा. सच्ची बात है, वो दुनिया में नहीं, वो हिंदुस्तान में नहीं रहा. आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है जो कहता है कि इस सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने जितना हमें
اور ہمارے کشمیر کے ایشو کو جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اور جتنا کشمیریوں کو انہوں نے ایلینیٹ کیا ہے کبھی نہ تھے. وہ کشمیری جو ماضی میں ان کے لیے ایک تھوڑا سا ایک نرم گوشہ رکھتے تھے, وہ حکومتوں کا حصہ بنتے تھے, آج جب ان کو دلی بلایا گیا, ایک بیٹھک ہوئی نا ابھی ریسنٹلی ہوئی, وزیر اعظم نے بلایا, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کا کیا بنے گا, ہمارے تشخص کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک گیپ ہے جو آ رہا ہے اور ایک بہت بڑی اوپینین ہے ود ان انڈیا جو اب جاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے. اور آپ نے جیسے ابھی اسی رپورٹ پہ ذکر کیا گیا کہ جو ان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس تھے جسونت سنہا نے 9 رپورٹس لکھی ہیں. اب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, مطلب ہے ایک نامی گرامی شخصیت ہے, ان کا ایک اپنا وزن ہے, تو وہ جاتے ہیں اور رپورٹ لکھتے ہیں. تو اٹ از ہیپننگ, اٹ از چینجنگ, وی ہیو ٹو پرسو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی بالخصوص اور جو یکجہتی اور یکسوئی ہے پاکستانیوں کی, انشاءاللہ حالات بدلیں گے. Maybe we can have just one last question from gentleman at the back. سر یہ ڈوزیئر عالمی برادری کے ساتھ کس کس فورم پر شیئر کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیے ہم نے میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے اس کی کاپیز بھی پرنٹ کروائی ہیں. ہم تو یہ کاپیز جو ہیں جتنے اپنے مشنز ہیں ہم ان کو بھی بھجوا رہے ہیں, ٹھیک. اور اس میں ہم نے سی ڈیز جو ہے, اور پھر ہم نے کہا نا آپ خود اس کو ویب سائٹ پہ خود اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں, خود دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو جتنی ڈسیمینیشن ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہر فورم پر ہم بھجوائیں گے, ہر جگہ بھجوائیں گے. ہم نے آپ نے دیکھا پچھلا جب ڈوزیئر تھا ہم نے P5 کے جو یہاں ایمبیسڈرز ہیں ان کو بلا کے ان سے بھی شیئر کیا تھا اور ان کو بھی ہم نے ڈسیمینیٹ کیا تھا. اقوام متحدہ کے فورم پر بھی ہم نے اس کو سرکولیٹ کیا تھا. تو ہم ہر ذریعہ استعمال کریں گے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ سرکولیشن ہو سکے اور اس کو لوگ دیکھ کر اپنی رائے خود قائم کریں اور جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں ان کو بے نقاب کریں. دیکھیے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں وہ شاید خاموش اس لیے ہوں کہ ان تک پوری انفارمیشن کی رسائی نہیں ہے. اس کے ذریعے آپ نے ان کو رسائی پہنچانے کی کوشش کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس جو ان کی حق کی خود ارادیت کی تحریک ہے اس کو جلا بخشیں گے. تھینک یو. میں ایک چیز صرف اس میں ایڈ کر دوں ان میں کہ میری درخواست ہوگی ہم سب کی کہ یاد رکھیے کہ یہ ڈوسیئر اور اس کی ٹائمنگ ٹریبیوٹ ہے گیلانی صاحب کے لیے. ان کی ساری زندگی اس مقصد کے لیے گزری لیکن ابھی بھی یہ جد و جہد جاری ہے اور ہم نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. تو آپ جو بات بھی کیجئے میری درخواست ہوگی کہ گیلانی صاحب کو یاد رکھیے یہ سارا ٹریبیوٹ ہے ان کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے اور آگے بھی جو کام ہوگا اس میں. بالکل اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے انہوں نے ہندوستانیوں نے جنازہ نہیں ہونے دیا لیکن پاکستان میں ہر شہر میں ان کا جنازہ غائبانہ ہوا. لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. انہوں نے اس چیز کو دبائے رکھا اور دبایا رکھے انہوں نے رکھا. تو ان کی اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ہم نے محنت سے اور کم ہی وقت میں یہ چیز تیار کر کے ہم دنیا کے سامنے لائے ہیں کہ تصویر کا ایک وہ رخ ہے جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور اصلی چہرہ یہ ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری، مشیر قومی سلامتی معید یوسف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق 131 صفحات پر مشتمل ڈوزیئر جاری کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سری نگر میں مسلسل کرفیو کا نفاذ ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے محاصرے کو 769 دن ہو چکے ہیں. کشمیر میں مسلسل مواصلاتی رابطہ منقطع ہے.
3432 वॉर क्राइम्स केसेस हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमने नाम निहाद भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया है। एक वो चेहरा है जो भारत दुनिया को दिखाना चाहता है और वो एक असल चेहरा है जो इस डोजियर के जरिए पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश पाकिस्तान की जानिब से की गई है। इसी सिलसिले में वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरीन मजारी, मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने एक डोजियर भी जारी किया है जिसमें पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक 131 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर में मुसलसल जुल्म सितम जारी है। उसमें यह भी लिखा गया है कि श्रीनगर में मुसलसल कर्फ्यू का निफाज है और साथ ही साथ इस मौके पर वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का यह कहना था कि कश्मीर में मुसलसल जब्र का सिलसिला जारी है, जुल्म का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी आवाज़ उठाना कभी भी नहीं रोकेगा। हमेशा पाकिस्तान ने कश्मीरियों की हिमायत की है, हमेशा पाकिस्तान ने कश्मीरियों का साथ दिया है और हमेशा देता रहेगा पाकिस्तान साथ। उन्होंने ये कहा कि हमने नाम निहाद भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया है क्योंकि एक वो चेहरा है जो भारत दुनिया को दिखाना चाहता है लेकिन असल चेहरा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो चेहरा पाकिस्तान भारत का दुनिया के सामने ला रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान ने यके बाद दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी आवाज़ को उठाया है और आज के इस डोजियर के अंदर भी जो भारत मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हुए हैं उनके ऊपर एक पूरी दस्तावेज बनाई गई है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसके जरिए भारत के एक मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने लाने की पाकिस्तान की कोशिश है। नाज़रीन, इस मौके पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का यह कहना था कि कश्मीर में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और दुनिया के सामने हम वो चेहरा लेकर आना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मुहासरे को 769 दिन हो चुके हैं। इस दौरान कश्मीर में मुसलसल मवासलाती राब्ता मुनक़ते है और कश्मीरियों के साथ उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस डोजियर में खवातीन की बेहुरमती का भी जिक्र है। आज जो डोजियर पेश किया गया कश्मीर के हवाले से, इस डोजियर में इस पैलेट गन्स के निशाना बनने वाले लोगों का भी जिक्र है, खवातीन की बेहुरमती का जिक्र है, इसमें कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म मजालिम का जिक्र है। भारत का वो चेहरा जो भारत दुनिया से छुपाता फिर रहा है, उस चेहरे को दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश है। ये डोजियर जो आज तैयार किया गया उसके बाद जारी किया गया, इस डोजियर के जरिए भारत के चेहरे को दुनिया के सामने लाने की पाकिस्तान की कोशिश है। और आपको जैसा कि सबको ही पता है कि श्रीनगर में मुसलसल कर्फ्यू का निफाज है और भारत ने कश्मीर का जो मुहासरा किया हुआ है उसको 769 दिन गुजर चुके हैं। 35A की मनसूखी को 769 दिन गुजर चुके हैं। कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के हवाले से आवाज पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर बुलंद की है। इस सारे अरसे के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर बनकर वो भी गए, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म तक आवाज़ ले जाई गई। इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और करता रहेगा। इसी सिलसिले में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने भारतीय सरकार के असल चेहरे को बेनकाब करना है और इसी सिलसिले में आज का जो डोजियर जारी किया गया है, इस डोजियर के जरिए पाकिस्तान अपनी आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहता है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आलमी बिरादरी को इस बात को बावर करवाना हो कि कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती जद्दोजहद में पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ है। इसी सिलसिले में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरीन मज़ारी और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोजियर भी जो है वो जारी किया गया है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।